చైనీస్ యాక్సెంట్ మరియు యాక్సెంట్ చైనీస్ కన్నా ఫిలిప్పైన్స్ అని తెల్లగనక ఫిలిప్పైన్స్ are Europe. సేమ్ వావ్ Yeah. புரியாதான் இருக்கு வெயிட் ஏறமாதான் இறங்கும் வரல Mm. Just quickly check the news. So we don't have any news today. October 15th, no news. AUD, we have some news. 8:30, we have some orange folder like Empire State Manufacturing Index, but besides that, we don't have anything. So we don't have news. That's it. Daily time frame. Beautiful rejection exactly at this breaker, right? This is the last candle. This is the last down close candle before this up close candle. And upside wick, if you take this, the last quadrant, holding the price, pushing higher, close above this level. Beautiful, bro. That's fucking beautiful. I expected the draw was going to be lower, but price takes support here and keep on moving higher. Let's see how it's gonna work. Previous day high has been swept. A lot of high has been so like previous day 3 days high has been swept, right? Yeah. Yes, beautiful bullish day, bro. Honest bullish day. So you can clearly see this is the swing. This is the last candle that break above. This is the last candle that break above and let's keep on moving higher. So, and through this five value gaps and with this five value gap holding the 50% of the level five value gap holding the price pushing higher, clear up this liquidity and fail to clear up this one and come all trade after this trade all the way down, right? With this inversion, boom, sell off, clear up this liquidity, then sell off. As soon as price reached this point, it started to reverse its direction. If you get this much precision in your execution, then you don't need to worry about anything. So this is the obvious sell liquidity, right? This is the obvious sell liquidity for me. From the higher time frame, it should be my okay sell liquidity. And previous day high has been swept already. So price beautiful buying for the yesterday. As soon as this low has been swept, big discussion this value already. Okay. This is just impulsive or what? No. So this low big up close candle like 9 o'clock reversal, right? 9 o'clock reversal, big up close candle. And the following candle trade higher till 9 o'clock. And it's cleared out this liquidity, swept all these highs, and price still inside this 405 value gap. Let's see. If this fellow got ran through, we can expect the price to drop here and we can see what's going to happen inside this range.
Okay, I'm just gonna mark out this for family gap here. And we also have one more family gap. After this, break displacement, clarify this liquidities, and rebalancing the recently formed family gap. Let's see what's going to happen. Oh, good one hour. In 1 hour, what the hell, bro? Is this just a impulsive or what? Why it's get ranted? Because price drop lower, very low. Like from this point itself, price keep on dropping, right? It's keep on dropping and almost drop to this point. Daily perspective, that's where we can expect some reaction. So keep on buying low from 9 o'clock itself. It's keep on buying low. Almost this premium level, almost to this premium level at 12 o'clock. And it's a pullback, strong buy, right? Strong buy. Because the candle open, candle close. Candle open, candle close. The next, that 1 hour, if I hold this 1 hour, I'm so happy. If you hold till 12 o'clock, till 11 o'clock, right? Till 11 o'clock, just 11. Just hold it till 11 o'clock. That would be great. It's 12 o'clock. Then it's strong push. Price basically sweep 1, 2, 3 click. Price basically sweep the high, right? Not close the low. So just sweep the last fan again. Holding the price. Just come on tap, holding. Let's see what's going to happen. And I can tell you it's a strong day. For 3 minutes, this close the session straight for the what's my bias, bro? What is my bias? What's my overall draw on liquidity? What is my bias? What's my overall draw on liquidity? So technically, I need to be bullish inside this range. So when it drop lower, like if I get any sort of displacement through this swing high, we can expect this is going to be our low resistance. So we can technically target higher prices. Market printing lower prices, right? From this point, after clear out this low, it's swept this low. You can clearly see that swept this low. Big displacement power got ran through. And there is no change in the state so far, just keep on sweeping the highs. Highs getting swept. So highs getting swept. The loss formed the power holding the price. If it's get ran through, we can target
this. So this is our sell side liquidity, and this is our buy side liquidity. Since it has a lot of space, right? Yeah. And just keep on moving higher, trade of this. I think it's going to be news candle or something like that, but it's has been taken like in 2 o'clock to 3 o'clock, big drop. That has been recovered. And the every high has been sold the previous day high. 3 days high has been swept. So price traded inside that loss formed the fair value gap. Right? Swept, rebalance to this level, it's going up. I like to see something. If I'm bullish, I like to see some displacement if I'm bullish, um where I can be bullish on this fair value, can I target high prices? So right now I need to be bearish since the buy side has been taken, buy side has been swept. So it's rebalanced to this fair value gap. So if this fair value got run through, I can go for short on targeting this and targeting lower prices if this candle just closed below just disrespected. I can expect the big drop for today. If it's not, if the might want to go higher, price might drop to lower and holding this fair value gap after this, it will go higher or else it just displays higher, created a fair value gap, holding, pushing higher. So and you can clearly see this is going to be the low resistance liquidity line. Obviously, obvious low resistance, but it's clearly cleared out this buy side. So let's see what's going to happen. Buy side has been taken, big inversion, and so for price trading inside this thing like the last form for alligators keep on respecting. Let's see. What about 5 minutes? In 5 minutes, this is the first leg or time. At 2:20. I guess 2 o'clock is a good time to trade, if I'm not wrong. 2 o'clock, clean sweep, 5 minute clean sweep, last found the 5 minutes holding. Now it's got disrespected. The next candle trade higher, clear out the liquidity. Inversion, clear out this liquidity. Fuck, fuck. I don't want to say that. Sorry for that. But like it's A plus top notch execution, bro. So A plus top notch execution, bro. In London session, London open 2 o'clock, manipulating higher, clear out this buy side. Then guess what? The last found power here, following the price, pushing higher, clear out the first leg. Big inversion, right?
Big inversion with changing the state. So this point we can execute the position, put the stop at the high, and we can clearly target what last manipulation before the changing the state. So this should be a target. So yeah, nothing to complain about. Alright, man. This is the entry model, bro. This is the entry model. This is a sweep. If this entry model, like if this kind of entry model work in 1 minute, which means it's literally swept. It's literally swept the buy side or sell side, and it's keep on dropping. How beautifully explained, right? Holding, changing the state. After buy side, what happened? How the reversal happened? Clean changing the state, rebalance to this fair value, like that breaker fair value, yeah. Boom, inversion, going up one more time. Could be an possible SMT here and here, if I'm not wrong. This should be like, if you draw any line, so if I keep this line like right here, SMT, this print a lower high, that might print a higher high. It might be then SMT thing. And guess what? Break this level. Guess what? The fair value gap so far holding the price got ran through. So as soon as price tap this level, come back again one more time. So as soon as you get the structure break, as soon as you get the structure break, you can change the stop loss to this point. That's what happened. Higher, break the structure, leave this fair value gap, getting tagged, displacement. So this fair value gap no longer holding the price. So this fair value gap no longer holding the price. Displacement. So first accumulation phase, first displacement, accumulation, again a displacement, and this fair value gap. So everything has been closed below, everything has been closed below, and this fair value gap holding, pushing on one more time, lower. So after this liquidity has been taken, please what happened? Price rebalance to this level or more, right? After this, nice pullback towards upside. After this, after this low, nice pullback towards upside. Swap this internal. This is just for the to sweep the internal. So yeah, this is the internal that I should go for. This is an internal model. No, internal model is that if I expect any sort of reversal, that should be here. So it's kind of after this it's trading higher. Speed that internal, tap the breaker, tap get inside the fair value gap. Then guess what? Clean inversion, and in this time frame, clean inversion, trade higher. But internal has been taken. Breaker, like this is the breaker for us, right? This is the breaker for us. And also this inversion for value here. Getting tapped. What we got for what we got here? Inversion, inversion, boom. It's that inversion holding the price stayed lower. Some accumulation, giving some reactions. Clear out this one. Then it started my hand. Facts. Beautiful execution, beautiful. And it's 5 o'clock. Okay. You can clearly this is a clean liquidity you can short here. And this is a clean by London range, right? This is the London range swept inversion. Like London low has been swept. The last down close candle has been closed above.
which is this is the change in the state for us. And this value here holding, this value holding. So this last value here that holding the price now got ran through with big displacement. And this value gap now expected pushing the price ahead after this. So if you are a trader who's trading just using the sessions like this is clean buy side, you entered here or here. You don't need to be rushed. You don't need to be rushed. You can enter here. Or else you can wait for you can set the limit order at this point. It will activate it. And you just keep a stop loss at this point. And target this should be this. And target should be this whole swing. This should be the target. That's it. And as soon as the rebalance to this just what? Rebalance to this level. Like for this swing, there is interim, break, inversion earlier. As soon as they got this inversion, as soon as it's holding, you enter here to stop at the high targeting this one. As soon as the London range has been taken, what happened? The last downfall sending traded higher, just change the rate. And this value kept holding. As soon as it's holding, you enter targeting opposite liquidity, targeting London high whatsoever. Targeting some recent liquidity 1, 2, 3, 4. So this is our liquidity zones. So as soon as what happened? Big displacement, this big value got ran through. Okay, it's formed this value yet. So if it projected from my thing like last manipulation before the change in the state, you can target this high. You can target this highs. That's where it's exactly reversed. That's where it's start exactly reversed its direction here. So if you entered any position here or if here, we should close our positions at this target. Like at this high, you have to close. It's not a reach these points. Just to decide how to close it. So for this entry, this is the first TP, this is the second TP, this is the third TP, this is the fourth TP. So now let's move the 5 minutes, just listen. Beautiful price action, bro. Fuck. Beautiful price action. Amazing. I think I can do this. I don't want to drop this into my chair, so just want to take some sweat, sweat, like biceps, sweat, holding, boom, boom, inversion, come on, close, trade. Okay. We targeted that 4 hour gap. That 4 hour aligned with the previous day session high. That 4 hour gap aligned with this previous day session high. Okay. Session high plus 4 hour gap. It's not get tapped yet. Because it's not get tapped yet. It's rebalanced to this 5 hour gap in 5 minutes. Fuck. It's rebalanced to this 5 hour gap in 5 minutes and to this inversion. So this inversion to this 5 hour gap. As soon as you see this rejection, as soon as you see this rejection here, you can enter the position to the stop at the high. Rejection you can enter to the stop at this high. Next candle what? So if you're trading any fair value gap, it should be like this. It should be like this. If you're trading a fair value gap, it should respect like this. It's a huge, it's clean rejection and candle, not even candle get into the level, get into this fair value gap. It's getting tapped, it's breaker, this is a breaker, this value. This kind of rejection should need. For this, from this perspective, there is no structure. That is his inversion, change the state, fair value gap. Here there is no structure, there is no nothing. And we do have that big inefficiency in 4 hour, H4. So here nothing.
and the next candle almost closed, almost closed 90% of the time. Sorry, 90, almost closed 90% of this family gap. So which means it's weak. It's weak. It shows the weakness. Next candle trade higher. You can clearly see it's failed to close above this candle. It stayed inside this range. Drop lower. Swap that liquidity, that London range plus this London range plus and tap that 4 hour. As soon as it tap the 4, as soon as it's come and tap, which means its whole thing is just the first leg. The whole thing is just the first leg, right? As soon as it tapped the 4 hour, they got the 1 minute change in the state. They got that 1 minute change in the state and that 1 minute value of perspective. Take displacement and inverse all the value gaps. So inside this range, we can execute the position targeting what? Targeting our external liquidity, at least that internal liquidities. So far, like I can expect the last down close candle here, it's closed up, right? So for this whole swing, this is going to be okay. So for this whole swing, this is the last down close candle that's closed above. That's closed above. The next candle you can clearly see how briefly it's rejected. So this is the change in the state. The next candle, confirmation, rejection, big displacement. This is what you want. This is what you fucking want when you're trading something bullish. Big displacement, big failure, holding, pushing higher. Now it's again rebalancing to this level. Let's see how it's gonna work. So still I believe I can expect higher prices. Then after this, I can see what's going to happen. Then I
Honestly, I don't have a particular idea of what I'm looking for. Uh, Price keep on pumping higher, so it's not good idea for me to go for buy because price start expanding from here. It's already a premium point. Price and sweep previous 3 days highs and buy side liquidity has been taken, so it's better for me to look for short, not buy.
technically, technically, I need to go for sell here because it's already expanded to the certain extent. So if I want to go for buy, I can expect some bullish reaction inside that 4 hour 5 hour gap, or else after this, I can look for something. But as of now, there's no point for me to look for buy because it's already expand. Okay, 1, 2, 3, everything has been taken. Big inversion. Don't confuse yourself, but it's like that. But it seems not a good idea because it's extremely premium range, right? Extremely premium range. You bought last day here, that's great. Now you try to bought here, how it's gonna be? You need to give some pushback, sorry, pullback. For the whole move, it might come to this one, then it's move higher, or it's inverse. A lot of things will happen. The loss formed finally get that holding the price. Let's see how it's gonna work. Loss formed finally get clean sweep of the liquidity. Rebalance to this travel again. Trade higher. Fail to clear out this low. And for this week, it's ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾಸ್ಟಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ Nasdaq ಹೋಗೋಣ. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಇದು ಇದು ಹ್ಮ್. Fifteen. Perfect. Market open. Top full pad is this week until the day is. ಓಪನ್ Huh? ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ನಿಂಗೆ Liquidity. You just got to grab the number full liquidity pool and inversion. ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. PMs has been retired to $1,000 plus. என்ன சொல்லுவ மழை எத்தனை ரேட் பண்ணுவோம் இன்னைக்கு வேலைக்கு போல எனக்கு நேற்று போனேன். அப்புறம் நேற்று எத்தனை மணிக்கு எழுந்திரிச்சேன்? ஒரு 1:30 இருந்துச்சு 1:30க்கு எழுந்திரிச்சேன். ம் 1:20க்கு எழுந்திரிச்சேன். ம் போகும்போது எனக்கு செம்ம லாங் செட்டப் ஆச்சு. ம் எனக்கு ஸ்டாப் அடிச்சுட்டு ம் டேக் ப்ராஃபிட் ஸ்டாப் லாஸ் இப்போ பண்ணிட்டேன். ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஸ்டாப் லாஸ் தப்பு. ரைட்டா போட்டுருங்க அழகான குற்றமா. ஐயோ அம்மா போடுறேன். Big dump, let's keep on recording now. That's 9 o'clock. So let's mark this really good for a moment. So that is our daily fair gap. Daily bearish fair gap. Previous big candle high. Forward. Market is keep on expanding higher. So this is going to be our internal buy side liquidity, right? Low, sorry, drop, cap up. As soon as it's reached this point, like to this level, big drop. Previous day candle, like the Monday candle, low has been swept.
clean swept and big inversion here. You clearly see that swept plus big inversion. This point it's not closing above, like go all the way up, fade lower. So just keep on going higher. It's kind of not strong, but let's keep on going higher. After this, we like to see something. So let me mark this as internal buy side liquidity and 14 is good. And take on clone. And this is our external buy side liquidity. So this is our internal, this is our external. So let's see. 1 hour, you can clearly see that here it's dropped to this level. Cut reaction rate, boom, holding. So it's about to take this internal buy side. And it's you can clearly see that weakness of the price action, like very weak. As far as what it's a weak, it's clearly forming the engineered the liquidity and going higher. 15 minutes, yeah, it's you can clearly see that. So let's keep on going higher. After this, we can target some lower prices if I'm not wrong. What's margin is falling. This could be the target. If we get any reaction, this could be the target. It's giving some idea. That's nice, right? That's nice. Everything is good, bro. Change the state, big displacement, come back, inversion. But this is the target. This is the first target. After this, what we have to see something like what happened, what's going to happen, what's it's displace and create a fabric gap and keep on going high towards this high. Or else it's just keep on dumping after that. This is also previously high. So after this is just keep on dumping to the downside. You have to see that. That's it. Just sit on your hands at 5 minutes, 10 minutes. Let's the market open that's the thing. Go to 4 hour. Okay. Mhm. Oh, what we can expect here.
Honestly, don't have no idea. Honestly, don't have a clean planet. Not have a clean planet.
என்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன்டா. Oh my god, I didn't open any window. So flat. I just feel the nature. That's
Photographically market temporary patient electrical. Close and maybe it could be important. If any get close about this gap, I could you went for an entry. Yes, I'm no longer patient here. Just wait for it. That's the reason in 5 minutes it's nothing. It's literally nothing. I don't find anything here. Free boom events, particular design. It's kind of mental or low or high. If this place break and displaced, we can go for short and targeting this liquidity. If this place gets swept and then some market make a buy model, we can go for buy. Can go for buy. That's a whole plan, you know. Just be chill, don't. I told you to sit on your hands for lower time for like 5 minutes. Hard effort. You should be very clear with what you're doing. So
Yeah, into the daily FEG and it's to be honest, totally today Gbpusd is not. I don't say it's not clear. It's clear, but I don't find any entry pattern. That's it. So far, so we are inside this area. If it's get answer, we can targeting lower prices. Yeah, I lost 5 area that's holding the price. Market open manipulating higher speed, inversion, enter boom. That's great. Don't rush something. Just be patient. Only expectation is the place to go to through this leg and clear out this low and reaching the equilibrium of the whole swing, equilibrium level of the whole swing and to the follow of America. That's the whole idea. Let's be honest and we also get to change the state here. Change the state. Let's see. Sorry, offline. Market open like a dump low. Holy fuck.
Oh yeah.
So sad, bro. என்ன பண்ணீங்க? இங்க பை பண்ணேன், இங்க ஷார்ட் பண்ணேன். 2மே சோலியா முடிச்சிடுச்சு. நீ ஏதாவது பண்ணியா? சொல்லுங்க, என்ன பண்ணியிருக்கேன்? நீ பை பண்ணியா? ஷார்ட் 1500 ப்ராஃபிட். ஓ, இதுல ஷார்ட் பண்ணிட்டியா? ஆமா. அதுலயே பண்ணிருக்கணும் ஷார்ட். அது எனக்கு கன்வீன்ஸ் இல்லை. இந்த இடத்துல நினைக்கிறேன். இன்வெர்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஃபேமிலி கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. இது வந்து இந்த கேண்டில் இன்வெர்ஸ் ஆகி மேல போகுதுன்னா இந்த கேண்டில் இன்வெர்ஸ் ஆகி மேல போயிருக்கணும். இது போய் ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு. இந்த ரிஜெக்ஷன் தான் நான் எடுத்தேன் என்ட்ரி. இங்க எடுத்து முடிச்சேன். பார்த்துட்டே ஒன்னு எடுக்கல, வெயிட் பண்ணு. 16 minutes 16. சரி, நீங்க ஆஃப் வச்சு வேலைக்கு போகும்போது எதுக்கு விடுறீங்களா? அது வரைக்கும் தூங்கினா போறோம். சாப்பாடு கொடுக்கலையா? அந்த அக்கா எனக்கு கொடுக்கவே இல்லை. கொடுக்குறீங்களா? என்ன கொடுக்கல சாப்பாடு? ஏன் கட்டவே இல்லையா? சிம்பிளான ட்ரைவிங் செட்டப் ஓகே. சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா? நீங்க தான் இது கொடுப்பியா? சபரி சாப்பாடு கேட்கல. வேற வாங்கி நீங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா
There's a lot in this market also when you watch it. இதுதான் தவறான விஷயம். இதுதான் செல்ஃப் கண்ட்ரோல். உடம்புக்கு என் உடம்புக்கு தேவை இருக்கு. இவரு செம்மையா கன்னடா உலகிட்டு சொல்லு. கவலை இமோஷன் தான் பாத்துட்டேன். எப்படி இந்த பேர் உங்களுக்கு செட்டா விளையாண்டுறீங்கன்னா எனக்கு புரியுது. நல்லா இருக்கு. காட்டுங்க இந்த காட்டுங்க. இந்த சேர் காட்டுங்க. உட்காந்து அவ்வளவு நல்லா இருக்கா? ஓகே. எனக்கு என்னமோ அதோட இதுதான் இதுவா பிளாக் கலரா? இல்ல இது ஓகே. ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒரு மாதிரி நைஸ். ஆனா இது கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கு. ஆமா இதுதான் வந்து பெஸ்ட் எங்கேயோ இதை பாத்துருக்கேன். கை வைக்கிறதுக்கு இது நல்லா கம்ஃபர்டபுளா நிறைய ஸ்ட்ரீமர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நிறைய இது நல்லா இருக்கு. ஆனா நிறைய ஸ்ட்ரீமர்ஸ் யூஸ் எப்படி வேணா பாத்துட்டு இருக்கலாம். அப்படியே அதான் நிறைய ஸ்ட்ரீமர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பாத்துருக்கேன். நீங்க இப்பதான் பாத்தீங்க இவங்க இவங்க சொல்லுங்க ஸ்டிப்பா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது பெருசா இல்ல, நீங்க குட்டியா இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த இடத்துல எங்க எடுக்கலாம் டெம்ட் ஆகிட்டே இருந்தது. இந்த ஃபேலியா ஃபுல்லா டேப் ஆச்சும் எடுக்கலாம்னு பண்ணேன். எப்படி அவாய்ட் பண்ணிருக்குது? 2 minutes போங்க. இதுல 2 minutes பாக்கணுமோ? 2 minutes பாக்குறது செம்மையான ஸ்டேட்ல 1 2 5 போங்க. ஓகே ப்ரோ, நான் வந்து இன்வெர்ஷன் சொல்லி எடுத்த எதுவுமே இங்க ஃபேவலியா கூட பண்ணலாம். ஸோ 2 minutesல கிளீனான சேஞ்ச் ஸ்டேட் தான். மார்க்கெட் ஓப்பன், லிக்விடிட்டி ஸ்வீப், ஆல்ரெடி ஒரு 15 minutes ஃபேவலியா குள்ள இருக்கு. கிளீன் சேஞ்ச் ஸ்டேட் இங்க எடுத்துட்டு இங்க ஸ்டாப் வச்சீங்கன்னா கிளீன் டார்கெட் பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த இன்வெர்ஷன் கொஞ்சம் கன்வின்சிங் இல்லை, பட் ஸ்டில் எடுத்த மாடல் தான் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஸ்வீப் இன்வெர்ஷன். நேத்தே பாஸ் பண்ணிருக்க வேண்டியது ப்ரோ. ஆமா, நேத்து நல்லா இருக்காது. கிளீனான மூவ்மெண்ட். ஈவன் தோ ஆப்போசிட் சைடுல ஃபேவலியா இருந்தாலும் கன்சிடர் பண்ணுவேன். கிளீனா மார்க்கெட் ஓபன் கேப்ல இருந்து ரிஜெக்ட் ஆகி மேல 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 போய் சாப்பிட்டு நல்லா இருந்துச்சு. சரியான ட்ரேட், நல்ல பிளான், நல்ல எக்ஸிபிஷன். இன்னைக்கும் பிளான் ஓகே, பட் நான் என்ன பண்ண தப்பு? What I made wrong today. கேளுங்க, நீங்க எந்த இடத்துல பை பண்ணீங்க? என்ன? ஃபர்ஸ்ட் பை பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. எங்க? ஒரு இன்வெஸ்ட் பை பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. இப்போ இங்கதான் பை பண்ணணும். ஏன்? ஏன்னா ட்ரா லிக்விடிட்டி மேல லிக்விடிட்டி ஸ்வீப், மார்க்கெட் ஓப்பன் லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் இன்வெர்ஷன் அவ்வளவுதான். வேற என்ன? நீங்க ஆரம்பிக்கும் போது என்ன சொன்னீங்க? நல்லா லிக்விடிட்டி கீழே சென்டர் டேரக்டான்னு சொன்னீங்க. அந்த லிக்விடிட்டி மேல எடுக்கவே இல்லையே. நம்ம எப்படி பாக்கணும் பாருங்க. ஒண்ணு இன்வெஸ்ட் ஆகுதா? இப்போ மெயினா நீங்க என்ன பார்க்க போறீங்க? உள்ள வரீங்க, ஓகே, பார்த்த உடனே தெரியுது இந்த இடம் வந்து லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கீங்க. பட் சில டைம் ப்ரைஸ் ஆகவே ஆகாது, இன்வெஸ்ட்லாம் ஆகவே ஆகாது. நீங்க போங்க 5 minutes போங்க. ரீசன்ட் 5 minutes இன்வெஸ்ட், அடுத்த 5 minutes
இந்த கூட போட்டுருங்க. நம்ம 1 மினிட்ல இருக்கும். அந்த டைம்ல 1 மினிட் டைம் ஃப்ரேம். ரெண்டுமே ரீசனபிளா இருந்தது. 2 எக்ஸிகியூஷன். இன்வர்ஷன். இது வந்து 1 இப்ப மேல போகுதுன்னா, இந்த லோவ எடுத்துட்டு ஸ்வீப் பண்ணிட்டு, இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப் ஹோல்ட் ஆகி மேல போயிருக்கணும். அது ஒரு பாசிபிலிட்டி. செகண்ட் பாசிபிலிட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த 3rd கேண்டில் இருக்குல்ல, இது இங்க இருந்து இன்வெர்ஸ் ஆயிருக்கும். இது இங்க இருந்து இன்வெர்ஸ் ஆயிருந்ததுன்னா, டெஃபினட்டா மேல போகுதுன்னா போயிருக்கும். பட் ஸ்டில் 2மே ஆகல. ரிஜெக்ட் ஆயிருச்சு. இந்த இடத்துல நீங்க என்ட்ரி எடுத்து இந்த இடத்துல டேக் ப்ராஃபிட் எடுத்தீங்கன்னா கூட செம்ம என்ட்ரி. இல்லன்னா அடுத்து இங்க டபுள் பாட்டம். நான் என்ன பிளான் பண்ணேன்னா, இது எனக்கு தெரியுது ஆக்சுவலா. இது இன்வெர்ஷன் ஆச்சு, இங்க காலிபரேட் ஆச்சு, ரிஜெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு. இதுதான் டால் கிரேட்னு தெரியுது. பட் எனக்கு மேல எடுக்காது கொஞ்சம் கன்வின்சிங் இல்ல ஃபர்ஸ்ட். $1000 ரிஸ்க் வச்சீங்களா? 2 trades. ஓகே. கன்வின்சிங்கா இல்ல. 2வது ஒரு நிமிஷம். ஆ? ஏய் ராகுல். ஏய் எங்க இருக்கீங்க? முடியேற்றதுனால வேற யாரும் இல்லை. ஹாய் ப்ரோ. ஹலோ அல்ல இல்ல டாடியில இருக்க ஒரு யூனிவர்சிட்டி யாரு டேனியா? யோ பெஞ்சமின் what up bro? ஓ திம்மா இருக்கா? நெக்ஸ்ட் ப்ரோ நான் இப்ப நைட் ஷிஃப்ட் முடிச்சு வந்தேன். ஆமா அது இந்த கிளாஸ்ல தக்ஷன் முடிச்சுட்டு அப்படியே அங்க போயிட்டேன். இல்ல அப்படி இருக்கு. அது இன்னும் வருது போகுது. தக்ஷன் பக்கத்துல தான் இருக்கேன். இன்னும் இல்ல கஷ்டம். கொடுத்துட்டாங்க அருண் கொடுத்துட்டாங்க. வருண் அருண் 28th of November நம்ம ஊருக்கு போறோம். ஆமா வெக்கேஷன் பேக்கத்துக்கு வருவாரு. சரி ஹோட்டல் என்ன ப்ரோ எங்க இந்த பக்கம் எங்க சும்மா நர்சரி பார்த்தோம் சபரி பார்த்தோம் தனியா வந்துருக்கீங்க? ஒன்னா கொண்டு வந்துருக்கேன். ஏன் முடியல ஏன் நீங்க இருக்கீங்க? அதனால இல்ல நாங்க அவ்வளவு சும்மாதான் அவரு போட்டோ வீடியோ பார்த்தேன். அந்த அக்கா ப்ரமோஷன் ஏன் போட்டாங்க செகண்ட் வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ நான் ஒரு ஓகேன்னு போய் உட்கார்ந்தேன். முடியல இருந்தது. செகண்ட் வீடியோ போட்டோ எடுக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ எடுத்து போட்டாங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ரீல்ஸ்ல ஒரு தாம் அது 2 years முடி ஒரு லோக்கல் மாதிரி இதான் நல்லா இருக்கு அதோட. நான் நேரடியா சொல்லிட்டேன் அந்த முடியோட இந்த முடிவு நல்லா இருக்கு. படிச்சோம் சரி first buy multiple aggressive inversion, no questions. Second buy inversion 5 minute உள்ள போய் ரிஜெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. 1 minute ஹோல்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. கீழ நிறைய லிக்விடிட்டி ஜெனரேட் பண்ணிருக்கு as per our talk. செகண்ட் சார் அதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க. அது ஏன் செகண்ட் பண்ணல? செகண்டே ஒர்க் ஆகல. சரி அந்த செகண்ட் கூட எதுக்கு நீங்க பண்ணீங்க? அந்த இடத்துல என்ன இருக்கு பண்ணீங்க? அதான் சொல்றேன் இதை பேஸ் பண்ணி இல்ல. இன்வர்ஷன் உள்ள போய் கீப் ஆன் ரிஜெக்டிங். சோ இந்த கேண்ட்ல பார்த்தோம்னா 70 இடத்துல ரிஜெக்ஷன் மாதிரி ஸ்டாப் வச்சிட்டேன்.
ஸோ கீழ ஃபுல்லா லிக்விடிட்டி ஜெனரேட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ கீழ இதுல இத எடுக்கணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். இந்த இங்கேயே சேஞ்சஸ் ஸ்டேட் எடுத்துச்சு, இன்வெர்ஷன் எடுத்துச்சு, உள்ள ரிஜெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. டு பி ஹானஸ்ட் நான் பண்ணது ஃபுல் போட்டிங். இல்ல நான் சொல்றது என்னன்னா, இப்போ நம்ம அஸ் பர் இனிஷியல் பிளான் இதான் லிக்விடிட்டி. அதுவும் எடுக்க கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த இன்வெஸ்ட் எடுக்க கிடையாது. ரெண்டுமே நான் ஸ்டாப் அடிச்சிருச்சு, மேல போயிருக்கு. ஸோ என்னால என்ன சொல்றது தெரியல. 3 மினிட்ஸ் வாங்க. That's it. அதே ஒண்ணுமில்ல. ஏன் அப்ப கூட அது கீழ வராம மேல போயிட்டுனா, மேல லிக்விடிட்டி எடுக்கவே இல்ல. அதான் மேட்டர். மேல லிக்விடிட்டி மேல எடுக்க வாங்க, அப்புறம் வாங்க. மேல லிக்விடிட்டி எடுக்காத வரைக்கும் நம்ம வந்து எப்படி ஷேர் பண்ண முடியும்? 15 மினிட்ஸ் வாங்க. ஹோல்ட் ஆகுதா? எது? எது ஹோல்ட் ஆகுது? பாக்குறீங்களா இல்லையா? எது ஹோல்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன்? அதான். சேம் கோச்சிங். ஆமா. அது எப்படி இருக்கு பாருங்க. கரெக்டா பாருங்க. இந்த 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் பாருங்க, இந்த 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் பாருங்க. என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்லுங்க? தெரியலையே. இந்த 15 மினிட் கேப்ல ஒரு லோ இருக்கு. ம். இது இன்டர்னல் லோ. ம். இன்டர்னல் லோ கிடையாது. சும்மா சாப் ஆயிருக்கு. ம். இன்டர்னல் லோ ஸ்வீப் பண்ணிருக்கு. இன்டர்னல் லோ ஸ்வீப் ஆயிருக்கு. அடுத்து இங்க இது எல்லாமே கேண்டில் ரேஞ்ச் தியரின்னு சொல்லுவாங்க. ம். இந்த ரேஞ்ச் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க, இந்த லாஸ்ட் ஸ்வீப் பண்ணிட்டு ம். இந்த ஹையும் எடுக்கும். இது இன்னும் போய்கிட்டே இருக்கும். இது எங்க போக போகுதுன்னா ப்ராபபிலி டு பிரேக் இருக்கும். மேபி அதை தாண்டி புஷ் பண்ணி ம். இங்க எங்கதான் போகும் வாய்ப்பு. This is what it is now. But இப்போ கூட ஒன்றும் இல்லை. லைக் you have 5 minute inverse now. இந்த இடம் டார்கெட் பண்ணலாம். 5 minute inverse ஆச்சா? இது இந்த அடுத்து லிக்விடிட்டி இது ஷிஃப்ட் ஆகுங்க. இதுதான் வேற ரொம்ப இருக்காங்க. என்னத்த ரூல போட்டு செகண்ட் என்ட்ரி மேல க்ளோஸ் பண்ணாரு. $500 லாஸ் க்ளோஸ் பண்ணாரு. மேல க்ளோஸ் பண்ணாரு. மேனுவலா ஏன் ப்ரோ க்ளோஸ் பண்றீங்க? ஒன்னு அன்அக்செப்டட் ப்ரோ, அன்அக்செப்டட். மார்க்கெட் ஓபன் ஆகி 10 நிமிஷத்துல $1000 லாஸ் ஆயிட்டு எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும்? போலி கல்லு மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கிறதுக்கு சரி ஓகே, ஏதாவது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேடே போட்டு நான் அங்க போயிட்டேன். ஸோ எனக்கு தெரியாது, ஸ்டாப் அடிச்சு டீசென்ட். ஆனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப்பே எங்க போயிட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் போட்டு? ஜிபிபி அந்த ட்ரேடிங் போயிட்டேன். இதெல்லாம் கிடையாது. நீங்க எடுத்த ட்ரேட் நல்ல ட்ரேட் தான், பட் தி பாயிண்ட் இஸ் யூ மேனேஜ் தி ட்ரேட், க்ளோஸ் தி ட்ரேட் பர்ஃபெக்ட்லி. நீ வந்து யூஸ் தி மூன் மாதிரி நான் ட்ரான் லிக்விடிட்டி ஃபுல்லா ஜெனரேட்டட் லிக்விடிட்டி கீழ டார்கெட் அதெல்லாம் பிளான் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் ரைட். சோ அங்க என்ட்ரி எடுத்துட்டு கீழ டார்கெட் வச்சுட்டு மேல ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு போயிருந்தேன் அப்படின்னா உனக்கு ஸ்டாப் லாஸ் ஆயிருக்கும். சோ நான் என்ன சொல்றேன்னா, இங்க மண்டே எடுத்த ட்ரேட் எனக்கு வின்னர் தான். பட் ஆனா அது ஸ்டாப் அடிச்சிருச்சு. $500 டவுன், அக்கௌண்ட் லோன். அதே ட்ரேட்ல டாஞ்சா $3500, அதே ட்ரேட் $3500 ப்ளஸ். எப்படி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாமே ட்ரேட பக்கா மேனேஜ் பண்ணிட்டு போறேன். உள்ள என்ட்ரி ஆனா டக்குனு $1500 டக்குனு ஸ்கேல் பண்ணா வெளில போயிட்டேன். நீ நாஸ்டாக்ல அதான் பண்ணணும். உள்ள போகணும், என்டர் எடுக்கணும், என்டர் ஆகணும். நம்ம டாக்ஸ் மூவ் ஆச்சா ஒன்னு பிரேக் ஈவன் இல்ல பார்சல் எடுத்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு முடிச்சுட்டு வரலாம். வச்சுட்டு கொண்டு இதெல்லாம் வேலையெல்லாம் ஏன்னா என்ன நடக்குதுன்னு சொல்ல முடியல. டக்கு அடுத்த நிமிஷம் பட்டு பட்டு மேலே கிட்ட ஏதாவது நடந்துருக்கோம். சைனா அப்படின்னு நடக்குது. வீட்டுல சைனா ட்வீட் பண்ணாதான் போறோம். டம்முக்கு கீழே அடிக்கும். இந்த ஃபேவரி கப்ல திருப்பி வந்துச்சுன்னா ஹான்சன் எடுத்திருப்பேன். மூணாவது ட்ரேட் ட்ரேட் கண்டிப்பா எடுத்திருப்பேன். அதுக்கு தான் பார்த்துட்டு க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. நீங்க பண்ணலாம் இல்ல இப்ப என்ன தெரியும் இல்லடா, இது இன்னொரு டைம்ல நான் ஸ்டாப் இது என்ன நல்லா மேனேஜ் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இங்க சேஞ்ச் ஸ்டேட் கொடுத்து லாஸ்ட் டவுன் க்ளோஸ் கண்டு நல்லா க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. இங்க பை பண்ணலாமான்னா மூணாவது ட்ரேட் நடக்குது. சரி ஓகே. சரி இந்த ஃபேவரி கேப்ல வந்து டேப் அவுட் டக்குன்னு பை பண்ணி எல்லாரும் போவாங்க. இன்னொன்னு பாருங்களேன், பாத்தீங்களா இந்த மூவ் பாருங்க எங்க ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு 949 950 950 950 மார்க் பண்ணிட்டுமா 952 1010 அதுக்கப்புறம் பாருங்க எப்படி இருக்கு.
சரியான மூளை அது. அப்பா! ஸ்ட்ராங். 950 to 1010. இதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு பாருங்க. ம். இப்போ இன்னொரு ஒண்ணு பண்ணலாமா? இப்போ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கண்டுபிடிப்போமா? ம். இது வந்து மேக்ரோ ஹை, ம். மேக்ரோ லோ. ம். அது எப்படி அதுலயே பிரிண்ட் ஆகி நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கியா? எது? இந்த ஆமாண்ணா. இப்போ சோ மேக்ரோ ஹை, மேக்ரோ லோ மார்க் பண்ணியாச்சு. ம். இப்போ இப்போ வந்து இப்போ நல்ல ஒரு ஏதாவது ஒரு சைட் ஸ்வீப் பண்ணுச்சுன்னா ம். இன்வர்ஷன் மார்க்கெட் மேக்கர் மாடல் வாட் எவர் இட் இஸ் சீக்ரெட் சாஸ். whatever it is, it's my mistake, bro. I have to be patient and wait. எப்படி bro நான் பேஷண்டா இருக்கேன்? எனக்கு புரியல bro. கூட ஒண்ணும் இல்ல. இந்த ஹையஸ்ட் ஸ்வீப் பண்ணுச்சுன்னா 5 மினிட் இன்வர்ஷனுக்கு நீங்க சேல் பண்ணலாம். bro எனக்கு ஆல்ரெடி என்னோட மென்டல் கேபிட்டல் 0 crushed. சரி எனக்கு தேர்ட் எக்ஸிகியூஷனே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. எனக்கு எடுக்கலாமா வேணாமா, போகுமா போவாதா, திருப்பி கீழே வந்து ஸ்டாப் அடிச்சிருமா, மேனிபுலேட் பண்ணலாம். 30 செகண்ட்ஸ் போங்க. 30 செகண்ட் இன்வெஸ்ட். சரி நான் அடுங்க ப்ரோ. இது வேலைக்கு சாகும்போது எழுப்பிவிட்டு ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ ஓகே. நைட்டு புக் பண்ணிட்டியா? நைட்டு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டா வந்துடும். யாரு? இது இப்போ எங்க ஷிஃப்ட் டாக்ஸினா 15 இல்ல. அங்க போய் நைட்டு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிடுறதுனா புரியல. விஜய் ஒரு நம்பர் கொடுத்தான் வாட்ஸ்அப். அவனுக்கு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா ஒருத்தன் வரலாம் வந்துட்டு போவோம். ஆப்ல புக் பண்ண சொன்னாலே எதுவுமே அப்படி அவன் இப்பயே மெசேஜ் பண்ணி வச்சு சம்டைம்ஸ் பண்ண மாட்டான். இதெல்லாம் சாட்டர்டே முடியாதுன்ட்டான். இதெல்லாம் போட்டீங்களா? லெமன்லாம் போடணும். It's the best on the radio, the best on the entry. Fuck. Bitch. Nasdaq. எக்ஸாம் எனக்கு சரியான டென்ஷன்.
Last one of my observations. Straight here. Straight on it. Start on the chair. Get over into the chair.
Come on, bro. Come on. Look. I've been trying to watch. Okay, fine. Okay, fine. All good. So let's break down the trade. So this is my first execution. As soon as it's get inversed, so very quick. Like I'm not wait for anything to happen. As per my friend, this is the swing low. That's a decent swing low. Yes, this is the decent swing low. Market open, swept the liquidity. I trying to buy this inversion and target this buy side. Like this is a buy side, right? This internal buy side liquidity. I targeting this liquidity as soon as I get the initial enter. But the thing is, if I just wait for this change the state, like yeah, I got the inversion. If I'm just waiting for this any kind of close above this guy, I can enter. I put the stop by this low and targeting. That's valid idea, right? Market open. Market open. Created a fair value gap. Holding.
clearly cleared out this liquidity, right? This liquidity has been cleared out. So what you can see after this liquidity inside these 15 minutes, what happened? So I did two things. Rebalance to this recently found 5 value gap. Recently found 5 value gap. So if market is going to go higher, if it's inverse, it should close above this high, which means it should get the change the state in order to see higher prices. But it's just rebalanced to this 5 value gap to for this swing, just rebalance to this breaker. Sell off, clear this first leg. Again, big displacement. And we need to see any change the state here, not here. Big displacement, break this level, but fail to close above this, fail to create nothing, and manipulate on last time lower. Manipulate on last time lower. Clear out this low again. Because this is also manipulation candle. And the next candle like keep on expanding higher. Close above this for so far we can clearly see one thing. This is not a significant swing high, swing low. This is not a significant swing. This is not a significant swing high and lows. This is the significant swing high, proper swing high, and proper swing low. That were the last down close candles closed above, which is the change the state for me. But instead of this, I entered my sell position right here. So one long, one short, because according to 5 minutes, it's like a change the state inversion. So it's keep on rejecting. So I expecting some drop towards lower, but unfortunately, nothing happened so far. Nothing happened. It's reversed its direction because it's not take any kind of liquidity at the top. So it's just manipulating couple of times. Hey, this is just a rebalance. Clear that. Change the state, but there is no displacement for fair value of nothing. Manipulate on last time lower. This is the time it's closed above the swing high. In 2 minutes, you can clearly see the last down close kind of clearly closed above, clean liquidity at the top, and keep on going higher towards 100. Cleared out this liquidity. It's not swept. You can clearly see there is no sweep. Close above, close above, close above the last value of that holding. So far, there is no price drop it. It's keep on going higher. So this should be the optimal entry for the day. Stop loss should be here, or else, as soon as the last value of that holding has got ran through, which created the 1 minute value up here. Once you see this rejection, we can enter the position, put the stop at the high and targeting this is the liquidity. This is the liquidity. That should be the optimal trade for the day. This one, as this one, it's the optimal trade. I was like, I didn't take this, but I took this. I didn't take this, I took this. Both are like. The only stupidest, the major stupidest thing for the day is the money. My bias is not bullish. My bias is this liquidity, this internal buy side liquidity. That's my draw liquidity for the day. If it's taken, I can look for short or something like that. But until then, I need to be bullish. So So the problem is, as soon as it gets stopped out, I changed my bias. That's the major problem, major key issues. As soon as it gets stopped out, I was like, as soon as it gets stopped out, I changed my bias to sell. There is no fair value created. Yeah, it's break below, but there is no fair value created. There is nothing. Yeah, it's break below, but there is no fair value gap created. If you go to 15 minutes, there is a big fair value gap here. So So I should wait for the 15 minutes candle close or some high time frame conference like the 15 minutes flip, something like that. So now to go for lower prices. But unfortunately, I entered here with impatience. It's kind of a revenge trade. With the loss of the first trade, I will not accept the first loss, like $400 loss. I will not accept that. I just try to recover it back. So I re-entered again here with the worst thing like get a kept my stop loss. Customer space reached this point. I kind of closed my position somewhere around here. Not a big change, but actually it's a big stop loss. As soon as I get this change the state to the upside again, like the good change the state with this fair value, I was like, okay, fine. Can I target? Can I bar this and put the stop at the low and targeting this high again? But I was kind of shaking a bit, and I don't have the confidence. Like I already get two knockouts directly towards the face, like two punches in the face. So I don't want to enter again. I was kind of feeling scared, so I was not entered. I will wait for this you have to tap, wait for the proper model, but it didn't tap. It's breakaway, and it's kind of a breakaway gear. Go all the way up, clear out the liquidity.
Plan was clear, everything was clear, but I was like lost. Whatever I made last day, I recovered almost $1,500 in one fucking trade, but today I lost almost $1,000. It's okay. It's okay. It's okay. Just keep on learning. This is the learning shit. Learning shit. It's very heavily manipulated, but if you go to 2 minutes, it's very clear. You can clearly see market open, manipulating lower, sweep the liquidity. Okay. Market open, manipulating lower, liquidity hasn't been taken. Sweep that internal inside this big 2 minutes 5 gap, 15 minutes 5 gap, all kind of 5 gaps. What happened? What happened after this liquidity? Trade higher, trade lower, trade higher, trade lower. This is where we get the clean change the state. The last down close candle, clean down close candle closed above with a good candle. So you can clearly see that this is just a manipulation in 1 minute. That this is nothing but manipulation. This is the clean change in the state, and hereafter please keep on going higher towards my target. Great. So this is where I get confused. This is what I get confused. This you can clearly see this is nothing. There is nothing. Honestly, there is nothing. If it's feed this high, if this let's feed this high on this side, then it's winter inversion change the state. That's the A plus model. This is nothing. This is just an engineer liquidity. This is just engineer. This is fucking equal highs. Don't you see that? Don't you see that? This is fucking equal highs. This equal highs. Just engineering the liquidity. Just equal highs. Engineering the liquidity. Drop lower. Clear out this liquidity. Trading inside this fair value gap. Guess what? Boom. So the problem with me is what I did wrong here. I was like after this loss, like I took my buy here and put the stop at the loss, which is very early, very early. Like I entered very early. That's the problem, and it's get stopped out with the very next candle. As soon as price kind of, I was like, okay, fine, it's flipped, and the breaker keep on rejecting. So price before the high price gives a change the state, fair value gap flipped. It's keep on rejecting close below. So should and it's also engineered the liquidity. So it is a clean engineer liquidity. So shall I target this? Should it target this? That's where I changed my bias. That's where I changed my bias. Like not a bias, like changed my mind and shot here. Put the short execution right there and put the stop at this high in the rejection. And the next candle trade higher, trade higher, trade higher, trade higher. So yeah, it's kind of manipulated me, bro. That's it. I kind of getting manipulated heavily in the morning. So we are like 2 5 gaps. As per his word, this is just accumulation. This is the proper swing high. Swing high. This is the proper swing. This is just accumulation. There is nothing here for me to look for. But this is a clean swing. This is a clean low push. So whatever market open, drop lower, sweep the liquidity. The first 15 minutes is just swept. The next candle trade lower, then it's trade higher, and it's also dropped towards the motion. Right? Yeah, it's beautiful. It's fucking beautiful, bro. So I got this big fatty M15 bullish fair here. So inside this range, I need to be bullish. If yes, we got to change the state with big displacement. So inside this range, we need to be bullish. If any candle close below this range, we can look for short and targeting this digital liquidity. Until then, we should be bullish. 5 minutes there. Okay, that's it. That's it for the day for Nasdaq. Lost 977, but I can record it back no matter what. It's okay. It's just a loss. That's it. I'm 15 bullish 5 here. Let's see what's going to happen inside this thing. I'm not going to look for anything, but let's see. 1 minute. After this big expansion, beautiful accumulation right here, right? After this big expansion, more towards upside. It's a clean change the state, bro. It's a clean change the state. Why am I not executing this state? What the fuck? It's a clean change the state. If I'm not changing my bias, if I'm not changing my mind, I entered here, right? If I'm not changing my mind, if I'm just sit patiently without doing anything, I should have entered my trade here. Put the stop at this point and targeting the liquidity, and I'll adventure. But it's okay. It's a very good thing for me to learn, right?
Yeah, if I make some profits out of it, if I'm just be patient and take some profit also of it, that's good. That's good. But losing this trade is even better. This execution is very early. This is just a rebalance. There is no change in the state. That's the number one mistake. Second mistake, has quickly changed my bias. If I change my bias, it should make some sense. Like it should create some fair value gaps. That it's rejected. Like I need some more confidence to enter, but I entered with impulsively entered due to the revenge mindset. By the time it's created a real entry, real move, I'm no longer available to execute any positions. So that's it. I got that. So two great lessons: need to be patient, wait for the structure to form, and just because the price kind of if the draw liquidity hasn't been taken, you have to be very careful with that because most probably the draw liquidity has to be taken first in order to move higher or lower. So you have to be very careful. Then you have to see this kind of change the state. Like this is a proper swing high and swing low. There is nothing here for me to look up for the swing high and swing low. This is a proper swing high and swing low. We go to 2 minutes. It's a clean down close candle. Down close candles. Close over a series of 1, 2, 3. Fuck. 1, 2, 3 series of down close candles. Close the book. This is a clean change the state. 1, 2, 3 series of down close candles. Close the book. Created a five gap. It's left open, not tagged it. It's a plus model, bro, but I was due to this shot. This is good because my plan is great. Due to this shot, I was not able to execute this position. If I waited, we time, but in hindsight, everything is great. But only but fantastic learning is don't hop the bias so quickly. Second thing, wait, patient, be patient. That's it. So let's move on to Gbpusd. Yeah, it's a big pump towards upside. It's big above this level. So I'm pretty sure it's hit my take profit and I good profits today. And it's kind of how many pips? It's matter of 21 pips. Yeah, it's great. Take a phone up on me. No problem. It's your way. Hmm. हॉल लग गया लगा நேத்து நைட் அடிக்கலமா இப்பதான் அடிக்கிறேன் லगा நீ சாப்பிட்டியா ம் 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 ம்
ம். 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 என்னம்மா? எங்க அண்ணா நல்லாருக்கானா? ஃபோன் அடிச்சானா? ஆ. ம். 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 சரி. ம். சொல்லு. ஆமாமா. ஆ ஒரு 2 மணிக்கு 2:30க்கு தான் எப்பயும் போல தான். சாப்பாடு சாப்பாடு சாப்பிட்டோம்னா இன்னும் சாப்பிடல சாப்பிடணும். சோறு நேத்து வச்சது இருக்கு. சும்மா எடுத்துட்டு. ம். 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 சரிம்மா. ம். 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 சொல்லுமா. ம். அப்ப பேசலாம் அப்புறம் வந்து பேசல. சும்மா பேச நினைச்சலாம். சும்மா பேச நினைச்சலாமா. ம். அப்புறம் ஒரு எதுவும் பேசுறா அப்ப பேசுவாங்க. தெரியல என்னன்னு. என்னன்னு. அதான் வந்தா கொடுத்துருங்க. ம். ம்.
ம். ம். ம். ம். ம். ம். ம். ம். ம். ம். ம். எதும்மா?